আমি ক্রিস। তো আজকে একটা আহ, আমরা একটা আইল্যান্ডকে দেখবো এবং সেই আইল্যান্ডটা বলা হয় আইল্যান্ড অফ ডেথ। ঠিক আছে, এই আইল্যান্ডে মানুষ যায় না, মানে এরকম পৃথিবীতে অনেক আইল্যান্ড আছে, অনেক জায়গা আছে যেখানে অ্যাবান্ডান্ট হরর কিছু জায়গা বলে হয় এবং মানুষ এখানে যায় না, খুবই তারা ভয় পায় মানুষ যেতে। তো সেটা নিয়ে একটা আইল্যান্ড এবং এটার নাম হচ্ছে পভেগলিয়া আইল্যান্ড। ঠিক আছে, হয়তো আমি মনে করি অনেকেই জানে, কিন্তু কী কারণে সেটা এত হরর হয়ে গেল সেটা হিস্ট্রিটা অনেক, মানে খুবই মারাত্মক ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সেটা হিস্ট্রিটা যদি শোনা যায়। তো দেখা যাক সেই পভিগলি আইল্যান্ডের ব্যাপারে কিছু তথ্য, মানে কিছু ইনফরমেশন কি আছে কি নেই এবং এখন সেটা কেমন আছে, দেখা যাক সেটাই। There are a few places on this planet that you can read the history of and leave you wondering, how is this possible? How did all of this darkness এটা হচ্ছে সেই পভিগলি আইল্যান্ড এবং পভিগলি আইল্যান্ড হচ্ছে আমেরিকা, সরি, ফ্রান্সেরই একটা আইল্যান্ড। সাউথ পাস্টেই আছে, সাউথ সাউথ অফ ফ্রান্স। এবং এখানে মানুষ দিনের বেলাতেই যায়, রাতের বেলাতে থাকে না, একদমই থাকে না বলতে গেলে। যা হবে এভরিথিং শুড বি ইন দ্য ডে টাইম। ঠিক আছে, নাইটে কেউ যায় না, কেউ একদম মানে স্বপ্নতেও কল্পনা করে না। happen in one place? Is it just a coincidence, or is there something strange attracting it? Well, today we're going to try to go to one of those places. It's an abandoned island off the coast of Venice, Italy, and most people who have ever heard of it are certain that the island is evil. And আচ্ছা, ভেনিস কোস্ট, ওর থেকে ভেনিস কোস্ট থেকে কিছুটা দূরেই এই পভেগলি আইল্যান্ড। while reading up on what's happened there, it's definitely not hard to believe. Last summer, we got a phone call from our friend exploring with Josh, or as we like to call him, the Abandoned King. He is a YouTube creator friend of ours, mostly making videos around exploring abandoned places, and he told us about this island. The place is called Poveglia. For centuries, it's been a refuge, a place of exile, and a dumping ground for the diseased, dying, and the dead. In 1348, the bubonic plague arrived in Venice, and Poveglia became a quarantine colony. 1348, আচ্ছা, তখন থেকেই প্রায় এই আইল্যান্ডটা অন্যরকম স্টাইলের হিস্ট্রি ছিল। এবং যেটা আমিও শুনতে পেরেছি যে ওখানে একটা অ্যাসিলামও ছিল, মানে অনেক মেন্টাল প্রিজনারদের, মানে মেন্টাল পেশেন্টদের ওই আইল্যান্ডে রাখা হতো, ট্রিটমেন্ট করা হতো এবং অনেক এক্সপেরিমেন্ট তাদের উপর করা হতো। এবং তাদের যে কী হতো এটা কেউ আর খবর নিত না, কারণ সেটা একটা আইল্যান্ড বলে কথা, অনেক দূর দূরান্তে তাদের রাখা হতো। এবং এটা শোনা যায় যে 1980-তে যখন স্প্যানিশ ফ্লু হলো, অনেক, মানে যখন ফ্লুটা যখন ছড়িয়ে গেল পুরো ইউরোপ জুড়ে প্রায় 1918 1920-তে, সেই সময় অনেক অনেক পেশেন্টকে ওই আইল্যান্ডে রাখা হলো এবং লাস্টে এমনও হয়েছিল যে তাদেরকে লাইফ জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, বার্ন্ড করে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে লাইফ, কারণ তাদের কোনো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, কোনো কিছু বেরোচ্ছে না। এবং সাথে মানে যারা পেশেন্টও, ওখানে নর্মাল পেশেন্টও ছিল, তাদেরকেও মেরে ফেলা হয়। এরকম অনেক, মানে কি বলবো, অনেক ফাটাফাটি মারাত্মক খারাপ কাজ ওইখানে করা হয় ওই আইল্যান্ডে, কারণ মানুষকে জানতে দেওয়া হতো না। তো এরকমই অনেক ডার্ক হিস্ট্রি রয়েছে এই আইল্যান্ডের ব্যাপারে, তো দেখা যাক। Fearing the uncontrollable spread of the disease, Venice shipped off many of its symptom-bearing citizens there a certain death sentence, and many of the ones too sick to protest were burned. And over the centuries, over 100,000 people lost their lives on this island. But that 100,000 plus lost their lives. might not be the worst of it. The late 1800s, an asylum was built for the area's mentally ill, and in 1922, it turned into a mental hospital, where a doctor took advantage of the isolation and privacy to allegedly experiment on his patients with, amongst many other things, lobotomies. Crude lobotomies. He later threw himself from the hospital tower after claiming he'd been driven mad by ghosts. And so, before leaving to Venice, Italy to film our last episode, we called Josh to ask him if he'd be available to take us to the island in a few days. Josh has arrived in Venice, Italy. He's downstairs right now, and he says he hasn't slept for 24 hours. I took 2 planes and a boat to get here. Dude, it's harder than I thought, though. Good to see you. Yeah, it's good to see you guys. Ladies and gentlemen, we are with the Abandoned King. That's actually a cool What's up, name. guys? Abandoned The Abandoned King. King. Abandoned King. মানে হচ্ছে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, ইউটিউব ক্রিয়েটার, যে কিনা
ইউটিউবার যে কিনা অনেক অ্যাবান্ডেন্ট প্লেসে গিয়ে এক্সপ্লোর করে যে কেন হলো কি কারণে, তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। You guys got me out here. You guys were like, come, come, come. I was like, you know what? You're right. I have to go. Seek discomfort. That's right. Boom, baby. Hell yeah. Bada bing. How far is this island? I have no I idea. don't know. That's the thing. That's the thing is no one knows because obviously it's against. It's like no one goes here. So Yeah. it's small, so we're trying to wing this one. My big fear in all this is that the driver leaves and then just doesn't come back. That's what I was thinking too. Like, what if we're stranded on the island of death? Then what? Who can help us then? I don't know. Hopefully that doesn't happen. Josh is just showering up, he's getting ready. এটা অবশ্য কথা যে ওই আইল্যান্ডে অনেকেই আমরা শুনতে পেয়েছি, জেনেছি, মানে নাইটে কেউ যায় না, নাইটে কেউ খবর রাখে না ওই আইল্যান্ডে কি আছে। মানে নাইটে যদি কেউ আরও যদি কিছু হয়, ফ্রান্স গভর্নমেন্ট কোনো দায়ী নেবে না। মানে ওই আইল্যান্ডে তুমি যদি যাও, গো অ্যাট ইউর ওন রিস্ক। মানে হয়তো এরকম কোনো তারা একটা ট্রেডই করিয়ে নেয় বা কোনো সাইন করিয়ে নেয় যে ওই আইল্যান্ডে যদি কিছু হয় তাহলে ফ্রান্স গভর্নমেন্ট কোনো দায়ী নেবে না, এরকম টাইপের কোনো একটা ট্রেডই করিয়ে নেয়। তো সেই কারণে ওখানে যারা যায় তারা জাস্ট নিজের রিস্কে যায়, এবং রাতেবেলা যদি কিছু হয়ে থাকে, মানে যারা থাকতে চায়, যারা একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় কি আছে কি না আছে, অনেকেই তো আছে যারা এরকম টাইপের কিউরিয়াসিটি রাখে, তো কিছু হলে গভর্নমেন্ট কোনো দায়ী নেবে না। হয়তো পরের দিন সকালবেলা যেতে পারে, মানুষ রেস্কিউ টিম যেতে পারে, কিন্তু ওইটুকু সময়ে তোমাকে একা লড়তে হবে বা একা কিছু করতে হবে, ওখানে আর কেউ যাবে না। And literally after 2 hours of him arriving, we're going to go out and we're going to try and find a boat and go to the island within the next 2 hours. Oh, this is it. এটা আবার এটাও ভেবে আছে যে যদি আবার বোট যদি না আসে, পরের দিনও যদি না আসে, আর আসলোই না বোট। This is terrifying. Honestly, I wasn't nervous until I read online about how difficult it is to get there, how like haunted people say it is, and how a messed up background the whole island has. Apparently every person that's ever been on the island absolutely never wants to go back. So if that says anything, definitely getting a little nervous now. Oh my god. I have butterflies. Yeah. ইতালি বলে কথা, একটা অপূর্ব শহর। He's known as the Poveglia. We can stay on the island for 2 hours. And then on the island. Is service okay? Can we call for real? Yeah? Okay. ভালো লাগলো যে ইটালির মানুষরা কিছুটা হয়তো ইংলিশ বলছে, কোনো ট্রান্সলেটার ইউজ করা হচ্ছে না, তাও অবশ্যই এমার্জেন্সি পারপাসে ট্রান্সলেটার ইউজ করতে হয়, কারণ অনেকে ইংলিশ বলতে চায় না বা ইংলিশ জানলে তো বলবেই না বা জানেই না। যেরকম অনেক সাউথ আমেরিকার কান্ট্রি আছে যেখানে ইংলিশ খুবই খুবই কম বলে, মানে ভাষা প্রবলেম তো থাকে, তাও এরা ইংলিশে বলছে এবং সে হয়তো ইংলিশে রিপ্লাই দিচ্ছে, তো এটা একটু দেখে বেশ ব্যাপক লাগে। এবং তার উপর তো অপূর্ব বিল্ডিং, অপূর্ব মানুষজন তো আছেই। Now we're really depending on them coming back, because if they don't come back, we're stuck out there. We got like a luxury boat here for us. We're taking a freaking limousine to the island of death. Oh man. Well, we're exiting one of the most beautiful romantic spots in the world to go to one of the gloomiest and literally the haunted places in the world. I don't know how many people have really. এটা শুনেছি যে ইটালির শেফরা কিন্তু খুব ভালো, মানে ইটালির মানুষরা খুবই ভালো রান্না করতে পারে, মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট শেফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে ইটালিতে আছে, খুবই তারা রান্না বান্না করতে পারে, নানান রকম খাবার টাবার বানাতে পারে। Really gone to this island. You know, 99.9% of people did not want to go to this island. ও পুরো আইসোলেট। Here we go. All right, we'll call you 30 minutes before. Well, I mean, we made it. I'm speechless right now. So what does that say? Does that say like no trespass or keep out? I think it's just welcome inside, drinks and coffees to the left. All right. So I think it's definitely that way. এটা হবে সেই আইল্যান্ডটা যেটা বানানো হয়েছিল। Seems legit. Do it. I feel like we have to. So we don't get to see. Yeah, we can't stay out here for too long. Whoa. Dude, we have to just grasp where we are. 160,000 people died here.
কিন্তু বলতে গেলে যে অনেক মানুষই এখানে আসে, অনেক হান্টাররা আসে, মানে ঘোস্ট হান্টার এখানে বিশেষ করে আসে, কারণ এখানে অনেক ট্র্যাজেডিক স্টোরিজ হয়েছে, অনেক মানে অনেক মানুষ মারা হয়েছে, তাদেরকে ব্রুটালি কিল করে দেওয়া হয়েছে। তো এরকম অনেক গল্প আছে, যার জন্য অনেক ঘোস্ট হান্টাররা এটা এই আইল্যান্ডকে নিয়ে ইন্টারেস্ট রাখে, মানে তারা কিছু যদি তথ্য পায়। তো এরা তো ঘোস্ট হান্টার নয়, এরা জাস্ট নর্মাল মানুষ, একটু এক্সপ্লোর করতে চাইছে, তাও আবার 2 ঘন্টার জন্য। তাই এখানে অনেকেই থাকতে চায় না ওই আইল্যান্ড রাত্রেবেলা। From a virus. We're just walking through it right now. I don't know if that's something to smell, though. It's more scary than anything. Just to think of people who have suffered here. I wonder what this was. পুরো সেই সময় এটা সেই অ্যাসাইলাম। Hold the railing, please. No, I'm not gonna hold it. Just 160,000 people dead. That half the soil is Okay, 160,000 people dead. made of dead people. Half the soil is made of dead people. সত্যি কথা। Feels very eerie when you arrived, but we've only scratched the surface. Oh, dude, there's holes in the ceiling. Literally a hole straight in the ground right there. This is now creepy. একটা অবশ্য ক্রিপি তো লাগবে, কারণ এইসব আইল্যান্ড হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ট আইল্যান্ড, অনেক বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে। তারপর গভর্নমেন্ট এসবের ব্যাপারে কোনো টেক কেয়ার করে না, মানে গভর্নমেন্ট অফ ফ্রান্স। I don't like it. Straight jungle. Yeah, even the Oh my god. trees. But the trees is making everything come soundless. Like we're in like a sound room. Yeah. This is so creepy. তো ফ্রেন্ডস, এরকম জঙ্গলে যদি কেউ যদি রাতেবেলা থাকে এবং সেটা যদি একা থাকে, তাহলে তো মানে সেই মানুষটি পুরো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে ওই রাতেবেলায়। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে এরকম, মানে একা যদি থাকে। আমি যদি বলি কোনো ফ্রেন্ডকে নিয়ে থাকলে কয়েকজনকে তাও চলে যায়, কিন্তু একা যদি থাকে, মানে কি বলবো, মানে সে পালিয়ে বাঁচবে না, কারণ কোন দিকে পালাবে? সবই তো জল, চারিদিকে পুরো আইল্যান্ড, আইল্যান্ড জলে ঘেরা রয়েছে। মেনল্যান্ড স্ট্রিমেও সে যেতে পারবে না, কারণ কেউ আসবে না রাতেবেলা তাদের হেল্প করার জন্য, কোনো গভর্নমেন্টও আসবে না, ফোন করলেও আসবে না, টাওয়ার যদি থাকেও কেউ আসবে না, সব ডিনাই করে দেবে। I'm মানে not বলতে usually গেলে ডিনায়াল অফ সার্ভিস নাইটে। scared of abandoned places. We've done a bunch of these, but this one is especially just like there's a weird feeling in my stomach. Apparently, there's a couple islands nearby that they actually start to dig up, and they found mass graves in them, and they've never actually dug anything here. So they're expecting there to be just like you dig a hole and there's just Just a body, right? and they said হ্যাঁ, that মানে half, এইটা অনেক সময় বলে শুনেছি যে পোভেগলি আইল্যান্ডে মানে মাটি খুললেই হাড় পাওয়া যায়, মানে মেজরিটি অফ দ্য মাটিতেই প্রায় বারিড হয়ে আছে, মানে মাটির মধ্যে কত যে কঙ্কাল পড়ে আছে, কত যে লাশ রয়েছে, সব মানে মাটির মধ্যে পড়ে আছে। মানে মাটি খুললেই, আমাদের দেশে কিরকম মাটি খুলে জল আসবে, ওই পবেগলি আইল্যান্ডে মাটি খুলে হাড় আসে, মানুষের হাড়, শুধু হাড় আর হাড় আসে, মানে মাটিটাই বানানো হয়েছে হাড় দিয়ে। the soil on the entire island is made up of human remains. So we're stepping on right now. Usually, like nice guided tours, they don't freak you out. Yeah. I am so creeped out. এবং এটা এমনই যেখানে কোনো ট্যুরিস্টও আসে না, মানে ট্যুরিস্টও মানে মানে ট্যুরিস্ট গাইডও থাকবে না, এখানে আসতে গেলে তোমাকে নিজে আসতে হবে। হয়তো ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট এটাকে নিয়ে কোনো একটা ট্যুরিস্ট প্লেস বানাতে পারতো, কিন্তু বানায় না। বানাতে পারতো যে হ্যাঁ হন্টেড আইল্যান্ড, ঠিক আছে, কিছু ট্যুরিস্ট গাইড থাকবে, ট্যুরিস্ট থাকবে, গাইড থাকবে, যারা একটু গাইড করে দেবে যে এটা এই ছিল, এই ছিল, হিস্ট্রি ব্যাপারে কিছু বলবে। এরকম টাইপের কোনো কিছুই করা নেই এখানে। জাস্ট যাবে, দেখবে, যতটা তোমার বোঝার বুঝবে, কেউ দাঁড়িয়ে নেবে না। You got? That right there definitely looks like a prison cell.
ও, মানে এটা ছিল ওই অ্যাসাইলাম, যেটার উপর সবই এক্সপেরিমেন্ট হতো পেশেন্টের উপর। এবং সেই সময় মেডিসিন সায়েন্স মানে মেডিকেল টেকনোলজি তো অত অ্যাডভান্স ছিল না, মানুষ ম্যাক্সিমামই মারা যেত ওখানে। এবং মারা গেলে আহ, কেউ খবর দিত না যে বেঁচে আছে কি না বা আছে কি না বেঁচে, কেউ খবর দিত না। জাস্ট ওখানে যা হতো হতো, ওখানে মেরে দিত, পুঁতে দিত, ব্যাস, কোনো খবর নেই। I swear, I walked out of this, what we think is the prison, and it sounded like there was somebody standing right next to me, and I just thought it was one of you guys, and it was nothing. I don't know if your mind starts to play games on you and you're in crazy places. Where are we going, Matt? Church down here. You can see the scaffold, so we know that's the building. How are we gonna go? ওখানে একটা চার্চও আছে বলছে। তো অন্ধকার পুরো, মানে জঙ্গল। Matt went for the simple man attack. Straight through. I'm not gonna charge through like you did. There we go. Wow. This might be the church. It's small, but it's for the island. Like every other building, it's ওকে, মানে এটা চার্চ ছিল, মানে এখানে আসতো মানুষ, প্রার্থনা করতো। স্মল ছিল, কারণ ম্যাক্সিমামই তো এখানে সবই পেশেন্ট থাকতো এবং কিছু মানুষ থাকতো যারা নর্মাল ছিল, নর্মাল মানুষরা সেখানে একটু প্রার্থনা টার্থনা করতো। স্মল চার্চ। destroyed and overgrown. Josh said every single asylum he's ever been to has had a church. Yeah, better than this one, but it is what it is. We're on an island. What do you expect, huh? But one last thing: the burning grounds, which is across this bridge coming up, where they burned all the victims that had the Black Plague. Dun dun dun. Oof, awful. I just feel like nauseous being on this island. Okay. The other side of this bridge is the burning আমার হতে পারে grounds. যে আইল্যান্ডে অনেক ভাইরাসও থাকতে পারে, স্নেকস তো আছে, অবশ্যই আছে, সেটা থেকে সাবধান। এবং স্নেকস যদি কাটে, এখানে কোনো তুমি রেস্কিউ পাবে না এত সহজে এই আইল্যান্ডে। They burnt all the bodies that had the plague. 160,000 dead people underneath them. Then it's right there. It's very eerie. The fact that it's so quiet makes it even creepier. Like, you really pay attention to the wind, like every little sound, and you just wonder, like every little bump in nature, you wonder, is that a grave? Just being here alone on this island is pretty surreal. অবশ্যই এখানে মাটি ফাটি, এই আইল্যান্ড, এই জঙ্গল দেখলেই শুধু এখন ওটাই মনে পড়ছে, ওই ইমেজটাই আসছে। বারিড গ্রাউন্ডস, বারিড বডিজ, ডেড পিপল। তারপর ওই ব্রিজের তলায় বলছে ওই জলের উপর অনেক লাশ ফেলা হয়েছে, সেটা একটা আছে। We have no idea what this building is, but it's potentially maybe the creepiest one out of all of them. And there's a staircase that goes up that we're about to go up on. Oh, it's dead end. Oh, that is. Let's get out of here. It's a dead end. There's bugs everywhere. Should we go that way? There's another staircase. I don't know what it leads to. Wow. ইটস অল ওকে। অনেক মানুষ এসে এখানে ট্যাটু ম্যাটু করে যায়, Whoa. এটা গ্রাফিটি। Holy crap. That goes up so high. Should we do it? Oh, that's scary. Looks pretty sturdy. Is it worth it? I don't know if we'll be able to see Well, anything. my problem is, what if you stand on that thing and it falls down? What do you think? I don't know if it's worth the risk.
অবশ্যই এসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠা উচিত নয়। হট করে যদি সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যায়, কত বছর পুরনো সিঁড়ি, তখন একটা মুশকিল হয়ে যায়, আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট। Don't like this at all. Oh god, so freaking scary. Should we go through there? Oh god, there's beds and stuff. এগুলো পেশেন্টদের বেড ছিল, মানে এতটাই হন্টেড হয়ে গেছে আইল্যান্ডটা। For some reason, I feel like there's always somebody waiting in these dark rooms because there's like a tiny bit of light peering out. I feel like there's a person in there. I don't know if I'm freaking myself out. Dude, we made it back. We circled the whole thing. The tower's been blocked, guys. Really? Yeah, it's the only way to get access to the tower. After 3 hours of walking around the island, we were done. And as we were leaving, the absence of life that we experienced on this island and what remains of it left us feeling hollow, heavy, and baffled that places like this even exist. Which made us wonder, how many other places have we been to with such a horrible past? Should these places stay isolated and avoided, or should they be embraced as a part of our history and serve as an opportunity to learn? Only time will tell whether this place will remain a real-life museum and a glimpse into some of our past, or be torn down and transformed into something completely new, leaving its mad history forgotten. We'll see you next week. তো ফ্রেন্ডস, এটা ছিল পভিগলি আইল্যান্ডের হিস্ট্রি, মানে এটা একটা জাস্ট শর্ট ক্লিপ ভিডিওস ছিল। সত্যি কথা, এরকম আমাদের দেশেও অনেক আছে, অনেক ইতিহাস আছে যেখানে লাখ লাখ মানুষকে মারাও হয়েছে এবং সেগুলোকে মিউজিয়াম বানানো হয়েছে, কিছু কেউ হন্টেড বলে দেয়। তো এরকমই ওয়ার্ল্ডেও অনেক আছে, অনেক জায়গা আছে যেখানে মানে অ্যাবান্ডান্ট প্লেস, যেগুলো মানুষ আর থাকে না। কিছু একটা ঘটনা ঘটেছিল, অভিশপ্ত হয়ে গেছিল, তারপর থেকে মানুষ থাকে না, মানুষ ছেড়ে দেয়, রাত রাত মানুষ ছেড়ে দেয়, তারপর থেকেই আর কিছু বলেনি। অনেক ঘোস্ট টাউন আছে, অনেক ঘোস্ট আইল্যান্ড আছে, এবং এখানে এটাই ছিল যে এখানে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা হতো। যেরকম ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুতে অনেক নাজি অনেক মানুষকে মেরেছিল, অনেক জিউসদের মেরেছিল, কমিউনিস্টদের মেরেছিল, এবং সেখানে অশউইটস বলে একটা জায়গা ছিল, এবং ওইসব জায়গায় যদি কেউ যদি রাতও কাটায়, কাটাতে পারবে না সহজে, কারণ কি বলবো, মানে অনেক কষ্ট সেসব ফিল করতে পারবে, মানুষের সেই কষ্ট, দুঃখ, বেদনা, সেগুলো ফিল করা যায়। তো এইরকমই এইসব আইল্যান্ডে যদি কোনো মানুষ যদি একা আসে থাকতে চায়, কি বলবো, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট এইসবই ফিল আসবে, কিছুই না। আর কিছু মেন্টাল জিমন্যাস্টিক্স তো আছে, মানে আমাদের ব্রেন এমনই কাজ করে যে কিছু হরর যদি কিছু শুনতে পায় এবং সেই আইল্যান্ডে বা সেই জায়গায় যদি তুমি যাও, তো ব্রেনও তোমার এগেনস্টে কাজ করবে, ওই সবই জিনিস বারবার রিকল করবে ব্রেন। তো এইসবই হয়, মানে তখন একটা আউটসাইড ওয়ার্ল্ড একটা ভয় লাগে এবং ভেতরেও একটা ব্রেনও একটা ভয় দেখায়। তো এরকমই টাইপের একটা মেন্টাল জিমন্যাস্টিক্স আমাদের মধ্যে চলে। কিন্তু হ্যাঁ, আইল্যান্ডে একটা ডার্ক হিস্ট্রি তো অবশ্যই রয়েছে, এবং জানি না এটা কতদিন এরকম ডার্ক হিস্ট্রি চলবে, এবং কেউ এই ডার্ক হিস্ট্রিকে ঠিক করতে পারবে কিনা, কারণ নিউলি কিছু করা যাবে কিনা এইসব আইল্যান্ডে বা এইসব অ্যাবান্ডেন্ট জায়গাকে, আমার মনে হয় না। অনেক অনেক ডার্ক হিস্ট্রি আছে, এমনকি সায়েন্টিফিক অনেক জায়গাও আছে যেখানে যেখানে মানুষ রেডিও কার্বন সরি কোনো কিছু নিউক্লিয়ার টেস্টের জন্য সেটা ফেটেও যায় এবং তারপর মানুষ সেখানে থাকতে পারে না। এরকম অনেক সায়েন্টিফিক ঘটনা জায়গাও আছে যেখানে মানুষ থাকতে পারে, মানে মানুষই এক্সপেরিমেন্ট করে সেটাকে ভুলভাল করে ফেলেছে এবং সেখানে মানুষ আর থাকতে পারে না। এরকম অনেক জায়গা আছে। জানি না ফ্রেন্ডস, তোমরা পভিগলি আইল্যান্ড আপনারা শুনেছো কি না, এবং আমার তো বেশ ভালো লাগলো এবং হররও ছিল। মানুষ এখানে আসে না অত সহজে বা রাত কাটায় না, এবং যারা কাটায় তারা জাস্ট নিজের একটা রিস্কে যায়, সাময়িক। তারা হয়তো কোনো একটা পেপারে সাইন করে নেয় যে এখানে আমার সাথে যদি কিছু হয় রাতের বেলা বা দিনের বেলা, তাহলে গভর্নমেন্ট অফ ফ্রান্স দায়ী নয়, নট অ্যাকাউন্টেবল।
তো সে কারণে এরকম কোনো একটা বন্ড সই করা হয়, যার জন্য তারপরে তোমাকে এইসব আইল্যান্ডে আসতে হবে। আমি জানি না এরা হয়তো সই করেছিল কিনা, কারণ এরা জাস্ট 2 আওয়ার্স বা 3 আওয়ার্সের জন্য এসেছিল। আমার মনে হয় না এরা হয়তো কোনো সই করেছে। হ্যাঁ, হয়তো 24 আওয়ার যদি কেউ স্পেন্ড করতে চায় তাহলে হয়তো তাকে সই করতে হবে, আমার মনে হয়। এরা কোনো সই, এখানে কোনো ব্যাপার কিছু বললো না, আমি শুনেছি যেটা। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের কেমন লাগলো পভিগলা আইল্যান্ডের ব্যাপারে? এটা ছোট্ট একটা শর্ট ক্লিপ জাস্ট জানিও, ঠিক আছে? চলো।